안녕하세요. 오늘 우리가 나눠볼 이야기는요, 바로 책을 읽는 법에 대한 건데요. 근데 그냥 정보를 머릿속에 넣는 그런 독서 말고요. 나 자신을 바꾸고 성장시키는 그런 진짜 지혜를 위한 독서법에 대한 겁니다. 그 힌트를 놀랍게도 고대 철학에서 찾아볼 거예요. 자, 그럼 한번 같이 깊이 들어가 볼까요? 한번 솔직하게 생각해보죠, 우리. 요즘 정말 정보가 넘쳐나잖아요? 스마트폰만 켜도 세상 모든 지식이 쏟아져 들어오는 것 같은데 과연 우리가 그만큼 더 지혜로워졌을까요? 그냥 뭘 많이 아는 것하고 정말 깊이가 있는 사람이 되는 건 아시다시피 전혀 다른 얘기죠. 오늘 이야기의 가장 중요한 키워드가 바로 이겁니다. 대축. 주역에 나오는 개념인데요. 말 그대로 크게 쌓는다는 뜻이에요. 근데 뭘 쌓느냐? 이게 중요하죠. 비유가 정말 멋진데 마치 거대한 산이 그 안에 드넓은 하늘을 품고 있는 것 같다고 해요. 밖으로 막 보여주는 게 아니라 엄청난 잠재력을 조용히 내 안에 쌓아두는 거죠. 이 이미지를 꼭 기억해 주세요. 내면에 쌓는다. 이게 오늘의 핵심입니다. 자, 그럼 본격적으로 들어가 볼게요. 첫 번째 핵심은 바로 이거예요. 독서를 바라보는 관점을 완전히 바꾸는 겁니다. 책 읽는 걸 그냥 지식을 머릿속에 수집하는 걸로 생각하면 안 돼요. 그게 아니라 내 안에 성장의 씨앗 하나를 심는 과정으로 보는 거죠. 어때요? 완전히 다르죠? 아니 근데 그냥 책을 읽는다고 그게 어떻게 인격이 되냐고요? 좋은 질문이죠. 옛 현인들은 아주 명확한 로드맵을 제시했어요. 바로 이 세 단계입니다. 첫째, 알아야 하고요. 지. 둘째, 그걸 깊이 생각해야 하고. 사. 마지막으로 그걸로 살아내야 합니다. 행. 지, 사, 행. 이 세 글자가 오늘 우리가 함께 따라가 볼 아주 중요한 지도예요. 좋습니다. 그럼 그 여정의 첫 번째 단계부터 시작해 볼까요? 바로 지식이라는 씨앗 심기. 어떻게 하면 좋은 씨앗을, 그러니까 진짜 지혜가 될 만한 지식을 제대로 얻을 수 있을까요? 첫 번째 스텝은 다식입니다. 한자 그대로 많이 알아야 한다는 거죠. 특히 옛 성현들의 말과 행동, 그들의 지혜를 부지런히 배우는 거예요. 그런데 여기서 정말 중요한 포인트가 있어요. 이건 그냥 시작일 뿐이라는 겁니다. 시작. 아무리 비싸고 좋은 씨앗을 한가득 사봤자 그걸 심고 가꾸지 않으면 아무 의미 없잖아요? 딱 그겁니다. 자, 씨앗을 얻었으면 이제 뭘 해야 할까요? 바로 두 번째 단계, 내면을 가꾸는 사색의 시간입니다. 제가 감히 말씀드리는데 이 과정이 없으면요, 우리가 읽은 모든 지식은 그냥 머릿속 쓰레기가 될 수도 있어요. 씨앗에 물을 주고 햇볕을 쬐어주는 가장 중요한 과정이죠. 옛날 사람들은 정말 멋진 방법을 알고 있었어요. 바로 주송이야사라는 건데요. 낮에는 소리내서 읽고 외우고요. 송, 밤이 되면 조용히 그 의미를 곱씹어보는 거예요. 사, 낮과 밤의 이 리듬, 이걸 계속 반복하다 보면 그냥 머리로 알던 지식이 서서히 내 가슴으로 내려와서 진짜 내 것이 되는 거죠. 그리고 또 하나 정말 중요한 태도가 있습니다. 구구구지라고 하는데요. 이게 뭐냐면 문장 하나하나를 그냥 넘어가지 않고 질문을 던지는 거예요. 작가는 도대체 왜 이런 표현을 썼을까? 이 문장이 지금 나한테는 무슨 의미가 있지? 마치 탐정처럼요. 글자 뒤에 숨은 진짜 의미를 집요하게 파고드는 거죠. 그런데 이 모든 사색을 가능하게 하는 가장 근본적인 마음가짐이 있어요. 바로 경입니다. 공경할 때 그 경자인데요. 지식을 그냥 패스트푸드처럼 소비하는 게 아니고요. 정말 진지하고 정성스러운 마음으로 대하는 태도를 말해요. 그럴 때 비로소 지혜가 내 안에 스며들기 시작하는 겁니다. 자, 이제 드디어 마지막 단계입니다. 씨앗을 심고 정성껏 물도 줬어요. 그럼 이제 뭐가 남았죠? 그렇죠. 바로 열매를 맺는 겁니다. 내 안에서 얻은 깊은 깨달음이 드디어 행동으로 나타나는 순간, 이 여정의 클라이맥스죠. 결국 이겁니다. 알, 즉 지식에다가 깊은 사색을 더하고 마지막으로 실천으로 이어질 때, 이 세 가지가 하나가 될 때 우리는 그걸 덕이라고 부릅니다. 지식이 드디어 인격의 열매가 되는 거죠. 정말 간단하면서도 강력한 공식 아닌가요? 자, 지금까지 우리가 걸어온 길을 한번 정리해볼까요? 바로 이겁니다. 지식이라는 씨앗을 얻어서 사색이라는 양분을 듬뿍 주고 마침내 덕이라는 열매를 맺는 것. 어때요? 이렇게 보니까 전체 그림이 훨씬 더 선명하게 들어오죠? 자, 이제 거의 다 왔습니다.
이 멋진 내면의 정원 가꾸기 비유를 가지고 우리가 실생활에서 어떻게 적용할 수 있을지 핵심만 딱딱 짚어보면서 이야기를 마무리해볼까 합니다. 결론적으로 우리에게 필요한 건 바로 정원사의 마음가짐이에요. 그냥 책을 읽는 사람이 아니라 내 안의 정원을 가꾸는 정원사가 되는 거죠. 어떤 씨앗을 심을지 진지하게 고르고 깊이 사색하며 물과 양분을 주고 그리고 가장 중요하게는 행동으로 그 아름다운 열매를 맺어서 세상에 보여주는 것. 이 모든 과정이 바로 수양이고 이게 바로 진짜 독서라는 법입니다. 그래서 마지막으로 여러분께 이 질문을 드리고 싶어요. 오늘 여러분의 내면 정원에는 어떤 지혜의 씨앗을 심어 보시겠습니까? 이 질문을 계기로 여러분의 독서가 그리고 여러분의 삶이 조금 더 풍요로워지기를 진심으로 바랍니다. You know, we all read, but are we really getting the most out of it? Today, we're going to dive into a really powerful philosophy that completely flips the script on reading, not just as a way to pass the time, but as a hands-on practice for actually building the person you want to become. I mean, think about it. We're just swimming in a sea of information every single day. Articles, posts, headlines, it never stops. We scroll, we skim, we click, but how much of that truly sticks with you? More importantly, how much of it actually changes you for the better? It kind of feels like we're just collecting trivia without gaining any real wisdom. But what if there's a totally different approach? Well, there is. An ancient Eastern philosophy offers this incredible alternative, a method not just for knowing more stuff, but for actively becoming a better person. It's about using what you read to deliberately shape your own character. So, where does this whole idea come from? It's rooted in this single, really powerful principle from the ancient Chinese text, the I Ching, or as it's known in Korean, the Jueak. And this principle is called Daechuk, which literally means great accumulation. But hold on, we're not talking about accumulating stuff, like cars or gadgets. This is about accumulating wisdom, potential, and virtue deep inside yourself. The image they use for this is just beautiful. It's heaven in the mountain. Just picture that for a second. The absolute vastness of the sky held within the quiet, unshakable strength of a mountain. What that tells us is that real greatness isn't something you show off. It's not loud or flashy. It's this deep internal power that you build up, quietly, over time. Okay, so how do we actually do this? How do we start this process of great accumulation? Well, the whole journey begins with step 1, planting the seeds of wisdom. This initial stage is called dasik, which pretty much means knowing much. The idea here is simple. You plant the seeds by studying the words and the actions of the great minds who came before us. This is the raw material, the foundation for everything that comes next. And the philosopher Cheng Yi gives us some absolutely crucial advice here. He says, you can't just jump straight to the deep, profound insights. You have to do the groundwork first. You got to understand the words, the sentences, what's literally being said. Only after you have that solid foundation can you start to dig deeper for the true intent, the soul behind the text. But of course, planting the seeds is just the beginning. The second step, well, this is where the real magic happens. This is the cultivation, the part that involves deep contemplation. And this is the million-dollar question, right? It's one thing to read a wise quote on the internet, but it's another thing entirely to make that wisdom a part of who you are. The answer isn't just to read more, but to think way more deeply about what you're reading. And this philosophy actually gives us some really concrete techniques. First, recite by day, contemplate by night. You let the words marinate, really sink in. Second, seek meaning in every single phrase. This means no skimming. You question everything. Why did they use that word? What's the real implication here? And finally, and this is so important, you approach it all with gyong, which means a deep, genuine sincerity, a real, respectful desire to understand. So you see, what this is really getting at is that contemplation isn't just some dry, intellectual exercise. It's an act of empathy. You're trying to connect not just with what the author said, but why they said it. You're trying to connect with the heart and the mind that created those words in the first place. All right, so we've planted the seeds of knowledge and we've been carefully cultivating them with deep thought. But there is one final, absolutely essential step to actually get a harvest.
Because all of that inner work, all the reading, all the thinking, it's just potential. It's not finished yet. True wisdom isn't about what you know in your head, it's about what you do with your hands and feet. Action is the final step that makes that internal change real in the outside world. And that brings us to the core formula, the whole recipe, right here. You take knowledge, you add contemplation, and you combine it with action, and what you get is duk, or virtue. That's it. That's how what you read stops being just information on a page and starts becoming a part of who you are. And this final state, this has a name, 축적. This is the ultimate goal of the whole journey. It's that point when the wisdom you've worked so hard to absorb is no longer something you have to consciously think about, it's just you. Your actions just naturally line up with the virtues you've been building. That, right there, is the true harvest. Okay, so this is all fascinating ancient philosophy, but how do we actually bring this into our lives right now? Let's connect these dots between what we read and who we are. Let's just really lock this in with that farming analogy. Think of yourself as a farmer of your own character. The books, the ideas you take in, those are the seeds. Your deep thought, your reflection, your mulling it over, that's the patient work of cultivation. And the virtuous person you become through what you do, that is the final amazing harvest. So when you look at it this way, reading is no longer just a passive hobby, is it? It becomes this active, intentional process of self-cultivation. It's the daily practice of building the very person you hope to be. So I want to leave you with this, a little challenge. The next time you sit down to read something, try to shift your focus. Instead of just asking, what am I going to learn from this? Ask yourself a different question. What virtue am I trying to grow right now? Am I reading this to build more courage, to practice patience, to deepen my empathy? Trust me, that simple shift in why you're reading, it can change everything.